Good morning, my dear students. In today's class under the chapter Cell, the unit of life. In this, you are learning about the second cell organelle. The first cell organelle you have been studied is endoplasmic reticulum. Now, today we are going to be learning three important cell organelle. One among that is a Golgi apparatus, second one is a lysosome, third one is vacuole. So we will discuss first about Golgi apparatus. So Golgi apparatus are the cell organelles present in all eukaryotic cell except human RBCs. ಒಂದು ತಲೆದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ RBC ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತಹ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. No cell organelle is present in RBC of a human being. ಸೊ ಇದು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ it for your examination for sake of knowledge. So this Golgi apparatus is present in all eukaryotic cells except human RBCs as well as in a sieve tubes of a plant cell. Right? Whereas this was discovered by a scientist called as Camillo Golgi. So Camillo Golgi is a scientist who first time discovered this Golgi apparatus. So because of that Golgi apparatus, the name has come. It is also called as a Golgi complex. So we will go for study. It is a structure. Structure looks like this. Structure ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ, ಆಕಾರ ಅಲ್ಲ, ರಚನೆ. ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let us the first point. You know very well that the flattened tube-like structures are there here. Flattened tube-like structures. They are called as the tubules. They are exactly like that in the endoplasmic reticulum. But these tube-like structures are arranged one above the other. ಒಂದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿದಾವೆ. Like a stacks. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು. Like a stacks of coin. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿದಾವೆ. So these tubules are called as sacs, are also called as cisternae. Flattened sac-like structures called as cisternae. How many numbers will be there? Here we are going to be showing only 4. Minimum 4 number, maximum 8 to 10 number of cisternaes will be present. Right? This is the first point. Second point, these cisternae having a two face. You know very well it is looking like this. Cave shape and a vex shape. Concave and a convex. So, convex part of Golgi complex is called as a cis face. It is also called as a forming face. Forming ಅಂದ್ರೆ ಆಗತಾನೆ ತಯಾರಾಗಕತ್ತದ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕತ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Right? Cis face or forming face is the convex face of the Golgi complex, whose face is facing towards nucleus. ಈ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Right? So here, convex face of the Golgi complex is called as a cis face. It is also called as a forming face. It is said as a cis face, also called as a forming face, which is facing towards the nucleus. Whereas the second phase is a trans phase. It is also called as a maturing phase. Trans phase or a maturing phase is a concave shape, which is facing towards the plasma membrane, which is facing towards the cell membrane. And these flattened sacs or cisternae bulges out and pinches new ball-like structures, and they are called as vesicles. And these vesicles later developing into lysosomes. Means lysosomes are formed from
Golgi complex. So these vesicles ನ್ಯೂಲಿ ಪಿಂಚ್ಡ್ ಆಗ ತಾನೆ ಚಿವುಟಿ ಬಿಡುದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿವುಟಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೋಟ್ Golgi apparatus. Whereas its functions, two important functions were there. The first function is that it is functioning as a packaging material. Packaging material ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮೂಗಿದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ನಾಲಿಗಿದೆ, ಇವಾಗ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈ ತಲೆನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವ್ದದು? ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. The chemicals. What are those chemicals? Glycoproteins as well as glycolipids. These are the two important functions of the Golgi complex. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ Golgi complex. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ Golgi complex. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ Golgi complex ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್, ಮ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. Write any two functions of Golgi complex. Error mark. This is about Golgi apparatus, also called as Golgi complex. Then the next organelle, lysosome. Lysos means to break. Zoma means body. The body which breaks. That is why it is called as a suicide bag of the cell. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? suicide bag of cell ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆ ಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆ ಡುವೆ is the first time observed these all the different things when you are going to be learning it them later. So lysosomes are a ball-like structures like this, which is going to be consisting in this. As I said that these are the lysosomes, which are come from the Golgi apparatus, and they consist of 70 different hydrolytic enzymes. In book 40 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, chemical bookದಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ. According to the knowledge, the truth is that approximately around 70 different hydrolytic enzymes. Hydrolytic means in the presence of water they will work on that. So 70 different hydrolytic enzymes are present in this Golgi complex. So example for those enzymes are carbohydrases, lipases, proteases, nucleases, like that. Phosphatases, magnetases, they are many different type of enzymes are present under these lysosomes. What they do? Hydrolysis. Carbohydrates will break down the carbohydrates. Carbohydrate ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿ, ತುಪ್ಪ ತಿಂದಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ತಿಂದಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಲೈಪೇಸ್ is going to be breaking down that lipids. Then proteases, ಹಾಲು ಕುಡಿದಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದಿ, ಮಾಂಸ ತಿಂದಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ will be there. ಬೇಳೆಕಾಳು ತಿಂದಿ, ಶೇಂಗಾ ತಿಂದಿ, that contains protein. That is digested by the help of the protease enzymes. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ human physiology in detail. Whereas large nucleases are the enzymes which breaks down the nucleic acid like DNA and RNA. ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಂತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಿಂತೀವಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತಿಂತೀರಿ, ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತೀರಿ, ಬೇಳೆ ತಿಂತೀರಿ. ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಒಳಗಡೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆನಿಯನ್ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ, ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ 1000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, 1000 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ 8 ಜೊತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DNA. ನೀವು DNA ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, RNA ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, Golgi ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಶುಡ್ they are in need of a bone. ಇನ್ನು ಮೀಟ್, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂತ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ನಂತರ ನೋಡೋಣ. So in that lysosomes, hydrolytic enzymes like carbohydrates breaks down the carbohydrate, lipases breaks down the lipids, proteases breaks down the proteins, nucleases breaks down the nucleic acids like DNA and RNA. That is the job of these lysosomes.
Then the third cell organelle today we are going to be learning is of vacuoles. So vacuoles are commonly present in all the cells, whether it may be prokaryote or it may be eukaryote. But only different is that number and size. If you will go for taking a plant cell, numbers are less, hardly 2 to 3 number of vacuoles are present, but size is 90% of volume of plant cell is covered by vacuoles, hardly 10% containing the rest of others. Just think how much big it is. Whereas in animal cell, more number of vacuoles in a small size. Small size, ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. So whatever that, vacuole. So consider in a plant cell the vacuole will be like this, chapupik. This is considered as vacuole, and this is in a membrane. The membrane of this vacuole is called as tonoplast. Most important question for one. What is tonoplast? Membrane around the vacuole is called as tonoplast. Specifically in a plant cell, as I said that 90% of volume of the plant cell is covered by the vacuole, and that containing water, minerals, stored food material, gases, everything will be present in that. In this, osmosis will take place, diffusion will take place, imbibition, that all the phenomena avunu kalitere ನೀವು ಮುಂದಗಡೆ in detail ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್, ತಳಪಾಯ, ಪಾಯ ಹಾಕಕತ್ತವ. So you have to learn that. So vacuoles is a membrane bound cell organelle, single membrane bound cell organelle, and the membrane of the vacuole is called as a tonoplast. Whereas in plant cell, the 90% of the volume of the plant cell is covered by the vacuole, whereas in animal cell, small size but larger in number, and that contains stored food material, gases, minerals, nutrients, everything. So osmoregulatory function like osmosis, diffusion, such things will take place. Whereas the three different type of vacuoles were there. One is contractile vacuole, second food vacuole, third gas vacuole. So contractile vacuole like protistans like amoeba, paramecium, euglena, eulogik, like the different. Yes. So contractile vacuole is a vacuole which is helpful to throw the waste substance from the body. ಇವಾಗ ಅಮೀಬಾ ಇದೆ, ಈ ತರನಾಗಿ ಅಮೀಬಾ ಇದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, ಇದು ಸೀಡೋಪೋಡಿಯಾಗಳು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. So we call it as an excretion. To throw the waste material from the body, from the cell, it needs vacuole called as contractile vacuole. And as the second one, food vacuole. To take the food, engulf, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಇದನ್ನ ಸೀಡೋಪೊಡಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದ, ಸುಳ್ಳು ಪಾದ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತೀರ. So we call them as a pseudopodia. Pseudo means false, podia means food, false food, ಮಿಥ್ಯಾಪಾದ, ಸುಳ್ಳು ಪಾದಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is going to be developing under this amoeba. To engulf ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ engulf ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? Food vacuole. ಇಲ್ಲಿ vacuole ಇರುತ್ತೆ. This vacuole is responsible to take it in. That is it is a food vacuole. Then the third is gas vacuole. Gas vacuole is going to be storing the gases which is in need for its survival. So that is our vacuole. So next we will go for study the two important cell organelles like mitochondria and plastids. I hope you have been understand these three cell organelles like a Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, single membrane bound cell organelle. Right? In the next clip we will go for learning the mitochondria as well as